many of you could have read this in your college days, and also in the listening மூலியமா what is the beneficial thing which we can learn. So in the listening என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க எல்லா இடத்துலயுமே இங்கிலீஷ் is there. So what we have to do is நம்ம காதை ஓபன் பண்ணி வச்சா மட்டுமே we are able to listen, because while we watch the news channels, probably we are watching Tamil news channels, Tamil movies பார்ப்போம். ஆனா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, but we are not able to watch English news channels or English movies. Why? Because the concept we can't able to understand. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because of our ancestors இருக்கட்டும், இல்ல common people இருக்கட்டும், they taught us that English is the toughest language. So அந்த மாதிரி toughest language இருக்கிறனாலேயே நம்மளோட மைண்ட்ல என்ன வந்துருச்சுன்னா, இங்கிலீஷ் வந்து நம்மளால பேச முடியாது, நம்மளால கத்துக்க முடியாதுன்ட்டு totally it was depend upon the people. So by the assumption of the wrong people, everyone said that English is the toughest language. So far we can able to identify, and also we can able to realize that it's not the toughest language. It's one of the best and easiest language so far. So in the listening, comparing to this listening skills, like what we learn now, when we watch some English news channels for the very first time, when we watch some English news channels, we can't able to identify, or we can't able to get what they have been saying. ஸோ அது வந்து நமக்கு புரியாது, எந்த அளவுக்கு அவங்க பேசுறாங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரொனன்சியேஷன் பண்றாங்க நமக்கு புரியாது. ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு வாட்ச் தோஸ் நியூஸ் சேனல்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு மூவிஸா இருக்கட்டும், வித் த சப்டைட்டில். ஸோ அந்த சப்டைட்டில் கீழே வர்றது மூலயமா we can learn. ஸோ இதுதான் அவங்க பேசுறாங்க, இதுதான் கான்செப்ட், இதுதான் அவங்களோட ஸ்டோரி, ஈஸிலி we can able to understand by listening. அதே மாதிரி யூ கேன் ஹியர் சம் ஆஃப் த யூடியூப் வீடியோஸ். யூடியூப்குள்ள போனீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் தேர். ஸோ அது இங்கிலீஷ் வீடியோஸா இருக்கட்டும், இல்ல காமெடி வீடியோவா இருக்கட்டும், எல்லா வீடியோவுமே, எல்லா தரமான வீடியோவும் we can able to watch. Why I am saying repeatedly this now? Because watching is one of the power. Now listening is the most important thing in this English language. So அந்த listen பண்ற மூலயமா everything will be going in our mind, and it will be stable in our mind to do all these things. So that is the first part of listening. So the second part வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங். ஸோ ஸ்பீக்கிங் எவ்வளவு தூரம் நீங்க பேசுறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் ஒரு லாங்குவேஜை வளர்த்துக்க முடியும். ஸோ தப்போ ரைட்டோ, நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, பேச கஷ்டப்படுவோம். அதாவது ஏன் கஷ்டப்படுறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பயம். நம்ம பேசினா பக்கத்துல இருக்கவங்க வந்து நம்ம குறை சொல்லிடுவானோ, we will be finding out the mistakes. We know that we are speaking wrongly, but we don't want to speak before others. That is the great mistake we have been facing. Why I am saying this repeatedly அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு பேச தைரியம் இருந்தாலுமே, பேச வார்த்தைகள் இருந்தாலுமே, we will be thinking about the others opinion. மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, others feedback, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இதை திங்க் பண்ணி we are not able to speak. So that is the main problem which we are speaking. So speak as much as possible. You can speak. தப்பா இருந்தாலும் சரி, கரெக்டா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங். ஸ்பீக் லவுட்லி. ஒரு ரூம் குள்ள போயிட்டு ஸ்பீக் ஸ்லோலி. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் which we want to say. So அந்த மாதிரி நம்ம சத்தமா பேசுறதுனாலயோ ஸ்லோவா பேசுறதுனாலயோ what is the beneficial கேட்கலாம். ஸோ அந்த பெனிஃபிஷியல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தப்பா பேசினாலும் சரி, கரெக்டா பேசினாலும் சரி, no one is going to listen. ஏன்னா நம்ம மட்டும்தான் அதை கேட்க போறோம். we are just going to listen what we are speaking. So அந்த மிஸ்டேக்ஸ்ல இருந்து we can find out the mistakes, we can correct the mistakes. So இந்த அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கும்போது why can't we speak? That is a big question we have been facing. So ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டு when you lock on the door, or when you lock the door, start speaking a small things. ஒரு சின்ன விஷயத்துல இருந்து start speaking a big thing. ஒரு சின்ன விஷயம், நான் சாப்பிட்டேன், I ate, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஐம் டூயிங் திஸ். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எக்ஸாக்ட்லி அவர் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வில் பி டெவலப்ட், அண்ட் we can speak like the native speakers, or as well as we can speak like our friends. So the third part is reading. So the reading வந்து நான் லேட்டரா சொல்றேன், because அந்த லேட்டஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் வரும்போது reading is the main important. So just I omit this reading and I will be saying about the writing. So writing எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நிறைய பேருக்கு ரைட்டிங் இஸ் a big laziness. ஏன்னா எழுதணுமான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கூட we will be starting. And also writing is most important in this English language. ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு கொஸ்டின் ஆட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு கதை எழுதுறதா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் ரைட்டிங். ஏன் ரைட்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன்னா, when you take a pen and when you start scribbling in your note, you will be writing what you want. We don't have any aspects of idea. நமக்கு அந்த ஐடியா இருக்காது. நம்ம என்ன எழுத போறோம், நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we will not realize, but we will be scribbling something in the note. That because
we have interest to write சரிங்களா, because when we start to learn this listening, speaking, reading, automatically writing will be coming to this one. So all these things comes under this one aspect called LSRW. So there is a perfect example. If you are having 8th standard book, you can get into that book a lesson named "A Hobby Turns a Successful Career." In Samachir book, there is a lesson. So there was a boy named Mani. So he was not able to read and write, so he was been having struggle, he was struggling to read and write. Soon later, his grandfather realized that he is having capable to read and write, எல்லாருக்குமே அந்த முயற்சி இருக்கும், but he is not trying. So இவனை வந்து நம்ம பேச வைக்கணும், எழுத வைக்கணும், என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது suddenly he thought to read bedtime stories. So அந்த bedtime stories எழுதுற மூலியமா what happened to him னா, the bedtime stories எழுதுற மூலியமா what happened for him means he was able to finalize, or he was able to understand, uh, these are the words which comes in the mind of the people. So இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் தான் இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோடனே he was more happy and he started interest, the interest came upon him and he started to read books. So அந்த மாதிரி புக் ரீட் பண்ற மூலியமா he started to write. So writing is not an unique hobby, writing is an uncommon one, எல்லாராலையுமே கண்டிப்பா பண்ண முடியாத ஒண்ணு. But if we try, futureல we may become like money, or it may be a imaginative story-ஆ இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு கற்பனை கதையா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலுமே easily we can able to understand that soon we can become like a great poet வைரமுத்து, இல்லைன்னா we can become a great novelist like Shakespeare. அந்த மாதிரி எல்லாமே we can do when we start doing writing சரிங்களா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா this is one of the type of basic skills to develop our language. So இந்த LSRW ஃபாலோ பண்ற மூலியமா அந்த listening, speaking, reading and writing இது நாளையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ற மூலியமா நம்மளோட லாங்குவேஜ் வந்து டே பை டே வளர்றது மட்டும் இல்லாம we will getting more confidence, நம்மளாலையும் பண்ண முடியும், நம்மளாலையும் இருக்கும். ஸோ ஒரு புக்கை படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து புரியலன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திரும்ப அந்த சென்டென்ஸை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும். அப்போ படிக்கும்போது நமக்கு புரியும். கோ வித் ஸ்மால் கிட் ஸ்டோரிஸ், சின்ன சின்ன கதையை வச்சு போனா easily you can able to speak. The next one what we are facing nowadays, a big problem is pronunciation, that is known as phonetics. So in the phonetics is an English alphabet sound and it helps to produce the sound. So அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது totally in Englishல 26 alphabets are there, 26 letters தான் இருக்கு. ஆனா 26 letters இருந்தாலுமே they have 44 sounds. அந்த 44 soundsல they have divided into different sectors, different thingsல they have been divided. ஒன்னு வந்து diphthongs இருக்கலாம், short vowels இருக்கலாம், consonants இருக்கலாம், consonant sounds இருக்கலாம். So these are the sum of the phonetics. That means some kind of pronunciation. So ஒரு pronunciationல நமக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா what we have to do is we can't able to ask. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட போய் நம்ம கேட்க முடியாது, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து phoneticsல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு, what should I do, இல்லைன்னா எனக்கு இந்த வேர்டு வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியல, what should I do. If we go and ask to our friends, surely they will mock us, இல்லைன்னா they could tease us. This is the best example I can say. So everyone is using Android mobile, so freely you can learn this pronunciation. எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா just download your Oxford dictionaries in your mobile. So on the Oxford dictionary download பண்ற மூலமா what is the benefit is there means you can type those words which is very difficult for you. So on the difficult words you can easily able to type, and also you can hear how they've been pronouncing the word. So for example, him அப்படின்னா is a sound for him. So அந்த மாதிரி they could pronounce those words in the phonetic language toward the dictionary. So அந்த dictionary பண்ற பார்க்கறது மூலமா what we gain, and we can learn the meaning of the word, we can learn the phonetic alphabets, as well as we can learn the pronunciation. So these are the some of the basic skills which we can follow to learn the language. And as well as the main thing what we have been doing, or what we have been seeing is problems நிறைய ஃபேஸ் பண்றோம். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து கஷ்டமான லாங்குவேஜே இல்லை, இட்ஸ் அன் ஈஸியஸ்ட் லாங்குவேஜ். ஆனா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டே பை டே we are facing a lot of problems. What are the problems we are facing pathina? Grammar mistakes, grammatical mistakes we have been making while we speak. The second one is lack of confidence, namakku pesra alavukku confidence illa. The third one is shyness, kucham. எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணுமா, எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பாடணுமா, நம்ம பேசினா தப்பா நினைப்பாங்களா. I repeatedly I'm saying this because these are the problems which the people are been facing. So the fourth one is fear of
மேக்கிங் வேர்ட்ஸ் எப்படி மேக் பண்றது, சென்டென்ஸ் எப்படி மேக் பண்றது. ஸோ இதெல்லாத்தையும் வச்சுதான் ஒரு ப்ராப்ளமா கிரியேட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் அவர் மைண்ட்ல நம்ம வாட் வி திங்க் இட் கம்ஸ் அண்டர் த ப்ராக்டிக்கல் வே. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணும்போது ஷூர்லி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஷைன் or otherwise we are not going to make. So the fifth thing, what problem we are facing